だようであります。But anyway, all jokes aside, there was a tennis connection with my name because I was actually named after Gabriella Sabatini, who was the Argentinian tennis player. I have a summer birthday, so my parents were tennis fans, and I was named after two famous people, one Gabriella Sabatini, and my middle name, Wincy, was after Wincy Willis, who was a British weather presenter. 私のガブリエラという名前はですね、アルゼンチンの有名なテニスの選手の名前を取ったみたいです。で、私の両親もテニスが好きで、それで、そういう私のミドルネームもやっぱりそういう、偉人の名前を取ったみたいです。I've always been passionate about presenting, and that's just a coincidence, but I've always been very passionate about TV and media. 私はずっとこれまでですね、テレビとかメディア関係に大変興味がありました。So a few years later, when I went to university, I went to Durham University and I studied foreign languages. I studied French, German, linguistics and history of art. 私は大学でですね、ドイツ語とオランダ語と英語と勉強しまして、それで、なんて言いますか、あと言語学ですね、を、よく勉強しました。I'm very proud to say, I say this humbly, but I'm also proud to say that I'm one of the only people in the UK and from Durham University to complete 4 majors at the same time. And the reason I say that is it's been very, very useful in my career, especially in Japan. それらのですね、勉強をしていたことが今日本で早稲田大学で教えるのに大変役に立っています。So I'll tell you a little bit about my career. 私の現在のですね、仕事についてちょっとお話をしたいと思います。I became very interested in Japanese culture through shodo, the calligraphy. In the UK, I was a journalist. I still am a journalist, but I was working at a European Parliament event, and coincidentally, I was reporting on European affairs. But I was approached by a very kind group of Japanese representatives who introduced me to Japanese culture through shodo initially. 私はですね、英国にいた時から日本の書道に、大変興味がありまして、そのなんですか、日本の文化にですね、その深い興味を持っております。In 2014, Prince William visited Japan for the first time. I think it had been quite a long time since a member of the British royal family had visited Japan. I think maybe Koji-san knows this. I think Princess Diana was the last one before, right? それからですね、彼女はジャーナリストもやってるみたいです。ですから、日本のいろんなことを、外国の新聞とかですね、そういうところに記事を送ったりもしております。それから最近日本に英国の、皇室から来たのは多分プリンス・ウィリアム皇太子ですね、多分と、あれは奥さんなんて言いましたか、
キャサリンですね。そうキャサリンとウィリアムが来たと思います。でもその前にはですね、多分ダイアナとチャールズ皇太子が来てますが、あまりその日本にはですね、英国から皇室があまり来るということは最近ないみたいです。Yeah, William was by himself. Catherine was absent that day, actually. But I went to meet Prince William, and it was an honour. And I was there as part of a Japanese film crew and a French-Japanese TV channel. And I remember it was a very unique feeling meeting an ambassador from my country, Prince William. I'm a very big fan of Princess Diana, but I'll talk a little bit about her later. プリンス・ウィリアムですね、ウィリアム王子が日本に来た時は、私はフランスのですね、そのメディアって言いますか、報道の一人としてやってまして、そのイギリスから王室が母国からですね、日本に来るっていうに対して、大変感慨深いものがあったような気がします。I was working there as part of Royal Communications. I was reporting the event on behalf of Royal Communications of Prince William. プリンス・ウィリアムのこともお話ししますが、ダイアナは私は非常に敬愛しております。I still work as a journalist now, freelance, but I have another connection to this very special lady. I don't know if you knew, but yesterday was the 24th anniversary of Diana's untimely death. 去年はダイアナが亡くなってから24年の記念だそうでございますが、大変悲しいことだと思ってます。I actually share my birthday with Princess Diana. 私はダイアナと同じの誕生日です。I know that she's very popular in Japan. 彼女は日本で大変人気があるようでございます。On the international side, I did some work with the UN. About 6 years ago, I got quite involved. I was teaching one of the diplomats for Japan, so the second secretary of Japan, and accompanied him to New York to help with diplomatic communications at the headquarters in New York. 私は日本の外務省のですね、外交官の人たちに英語を教えたり、いろんな意味でお手伝いをさせていただいておりますので、ニューヨークにも一緒に事務次官ですか、外務省の方と一緒に行ったことがございます。And parallel to this, I also started working quite intensively with UN Women, United Nations Women. 同時に私は